Amen. Karibu sana kwetu. Asante. Hapa ni Mwangaza TV. Thank you. Utukufu show. Na tumekuwa tumekusubiri sana. Na mimi nimekuwa nikisubiri sana kufika hapa. Na ninashukuru, nafurahia. Nimepokelewa vizuri. Na kwa hivyo najisikia nikiwa mahali panapofaa. Amen. Amen. Now, who is Judy? Judy Masila ni mama wa watoto wawili, ni mke wa mume mmoja. Ni vizuri kusema una waume wangapi? Aya, kuna wako na wengi? Kuna wale wako na wengi, kwa hivyo ni mke wa mume mmoja. Na ni mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye anaimba kama ameokoka. Na nimezaliwa pande za Murang'a, nyumbani ni Murang'a. Najua watu wengi hawajui hivyo kwa sababu ya jina Masila. Yes. Nimezaliwa Murang'a, mahali panaitwa Maragwa, sehemu inaitwa Kaharo. Why are you confusing the angels? I thought utasema Kitui, Mayakos, Makueni. Uko. No, I come from Murang'a. Nimezaliwa pale, nikalelewa pale, lakini nikarudi nikaolewa sehemu za Machakos. Lakini before hata niolewe nilikuwa bado naimba, nilikuwa bado kwenye huduma, ninaimba hizo nyimbo tu, hiyo style. Na najua watu wengi wanashangaa kwa nini na sana nyimbo zangu ukisikiza vizuri kuna vile zinaambatana sana na za Rose. Lakini Rose nilimpenda tangia nilikuwa mdogo. Yaani tangia wakati nilimjua, nikamfahamu, kwa sababu nilimfahamu vizuri venye nilimaliza class 8 hapo. Na nakumbuka vizuri nikiwa form 1. When I was in form 1. Na kulikuwa na wakati wa praise giving day. Mostly ina happening the second term. And kwa sababu Rose ndio alikuwa ametoa wimbo wa Nipishe Nipite. I remember very well. Nilikuwa mpole first term. So second time nikaambia teacher, I want to perform kwa praise giving day. Na kwa sababu nilikuwa mpole sana, mwalimu alicheka sana. He literally laughed. Alicheka, alishindwa, akaniambia no, perform here, usiende perform here what you are going to perform. Na walikuwa walimu watatu. Sasa uwaperformie? Do you know, I performed, but si kuimba sasa hii. I think I performed something very funny. Kwa sababu walicheka sana. Walicheka. Nika insist mimi nataka kupewa chance. Tuimbie ile utaimba, si kuimba. Kwa sababu I think pia nilikuwa na uoga pia. Niko unajua uko form 1 ndio umeingia. Alafu unajua sasa tumelelewa ushago. Kwa hivyo sasa wakati umeenda high school kuna pia kale hauna exposure nzuri kama maybe watoto wale wametoka Nairobi. Kwa hivyo ilifika prize giving day na teacher hakunipea, but nika notice aniiti na si alikuwa MC. So nikaenda kwa MC, teacher mwenye alikuwa MC nikamwambia, he was called Mr. Kimemia. Nikamwambia teacher, mimi nataka kuimba. Akaniambia uko kwa list. Nikamwambia nipe tu, just give me this chance. I will not disappoint you. And he gave me the chance. Nilimba wimbo wa Nipishe Nipite live. I will never forget. That was an experience that even today I feel I'm proud of. Nili perform live guest wakiwa wa praise giving. I don't know what was Karega Mutahi, who was the Minister of Education that time. I performed there live, and by the time I was finishing that song, the guest alisimama akasema, call for me that girl. I want to bless her. Sasa guest wakanipea pesa sana, and the one thing that he said, I want to hear your song after high school. I want to hear you singing. Wow. And even the teachers kept on encouraging me when I was in high school. And you know, kulingana na vile nilipenda Rosie, kuna tuzo mingi nilipokea by then nikiwa high school. Na huo wimbo tu, Nipishe Nipite. So when I cleared high school, I was eager to meet her. Like I wanted to meet, even if not doing a song with her, nilitaka sana kumuona. Kwa hivyo, wakati niliimba albamu ya kwanza, mimi nilitaka sana kuimba Kiswahili. Lakini kulingana na kule nimezaliwa, na zile studio niliambiwa Kikuyu ndio inatoanga mtu, wewe imba Kikuyu. So I did a Kikuyu album. It did not do very well, but nilihisi, you know, kutoa album, whether it's bad quality, nimehisi kuna kitu nimeachieve. This is a dream that has come true, you know. So after doing that album, I also did another one, a Swahili one now, because I went to Mombasa Voi for a crusade, and Bishop Lai was like, I believe you can do Swahili. And from that time, the time I did Swahili. But still, it was not well received. So I remember one day I woke up, and I told my bishop, he is a late Bishop James Mongania, Redeemed Gospel Church Karumbangi. Nikamwambia Bishop, you know what? Tomorrow
naenda Tanzania. Wewe jua kule utanituma, lakini mimi naenda Tanzania kuimba. And he was like, Mom, umejiandaje kwenda Tanzania na hujui mtu? Nikamwambia, I know you know pastors there, so you're going to send me there. And I was really prepared. So nimesha prepare mimi kila kitu. Sasa namwambia naenda kesho. Ajue vile tu atafanya. Mimi naenda kesho. And I remember he took a phone and he called Bishop Peter Nyaga from Dar es Salaam. Akamwambia nina mtoto wangu na anakuja Tanzania kesho. Naomba umpokee. Nikaenda. Sijawahi enda Tanzania tena. Hata sijui the experience. I'm like, I want to go. I want to meet this woman. So the moment I went to Dar es Salaam, I told, after ministering for like a week, I told Bishop, I want you to call for me, Rose. I want to meet her. And some other, maybe the other singers that I love from Tanzania, but Rose was the heart. And he made the connection and we met. And we really talked, we shared a lot. And that woman prayed for me. We did not do a song then, but I did a song called Sio Mazingaombwe. Ni Mungu anatenda miujiza. And kwa sababu yeye hakuwa available, we did it with a lady called Tumaini Njole. It is called Sio Mazingaombwe. Na huo wimbo ulipokelewa vizuri sana vile nilirudi. Haswa makanisa yale yanaelewa umuhimu wa wachungaji na kuheshimu wachungaji wao. Huo wimbo ulipokelewa vizuri. Na hata sasa hivi nikienda mahali nikiimba huo wimbo unapokelewa vizuri. And that was my encounter with the Rose. Wow. Yes. So wakati ambapo nimekusikiza hivyo, sasa sijui hata kuna nyimbo za Kikuyu zenye hatujui, si tunajua hizi za Kiswahili. Hizo za Kikuyu zilienda wapi? Za Kikuyu zipo na hata sasa nazifanya sana. Maana pale ndipo nimezaliwa na Kikuyu haikupokelewa vizuri, lakini last year I released a song after a very long time ya Kikuyu. Inaitwa Tikukirita. That song was very well received. And I was like, and everybody was like, so you can do Kikuyu? And then many people don't know I'm a Kikuyu. They were like, kwani wewe ni Mkikuyu? Mi nasikianga Masila ni kama either wa Western ama Ukambani. And that song was received very well. And more to come in Kikuyu and in Swahili still. Aya, tuguzie hata sisi tuireceive. Gikoragwo gigikeno kia muciari akilela mwana wake akona gikora mwana gakirita agakuruma akarugama gikoragwo gigikeno kia muciari. Wow. That is true. Yani kwamba huwezi kuwa sehemu moja ama you cannot be in one level for the rest of your life. Lazima iwe siku ya kutambaa, siku ya kusimama, ya kucrawl, na kusimama pia. Kusimama na kutembea. Na wakati ambapo ulichagua sasa kustick kwa Kiswahili, umetoa nyimbo ngapi za Kiswahili? Sijazihesabu, ila ni nyingi tu. Ni nyingi. Zile nimeachilia ni nyingi, lakini zile zinajulikana vizuri za Kiswahili ni hiyo Kuna Faida, Lazima Wajue ambao nimeachilia majuzi, na Sio Mazingaombwe. Yes. Na jinsi ambavyo umenieleza hapo kuhusu venye ulienda Tanzania, ulienda kwa bishop wako, ukamwambia nataka kwenda Tanzania, ukaenda Tanzania, ukapokelewa, ukakutana na Tumaini, ukakutana na Rose. Ni kama ni soft, ni kama kila kitu ilikuwa inaingiana from this one to this one. Unajua wakati wa Mungu ukifika, kwa sababu sikuwa tu ni immediately after high school, nilitaka kumiti muda mrefu, lakini sikufaulu. Lakini unajua wakati wa Mungu ukifika, lazima kila kitu itatimia kwa wakati wake. Na kama vile umesema, there is something that you get from people and there is something you get from God. Kuna impartation inatoka tu kwa mtu binafsi, mtu ambaye unapenda. Ukipenda mtu sana, and you can sing like her. Ukipenda mtu sana, vitu mingi sana unaweza kufanya kama yeye. Na unaweza tembea katika neema ile anatembelea. You get me, eh? So wakati ulifika wa mimi kwenda meet Rose, I did not struggle. Sikuwa na vizuizi. Hata producer, actually most of the songs Swahili nimerekodia pale Tanzania. Hata even after that, kama Kuna Faida na nimerekodia pale Tanzania. Nasafiri, naenda nafanya huduma, alafu naingia studio na rekodi. Na tunarekodi na producer the same.
yule anarekodi Rose akiwa pale Tanzania. Kwa hivyo unakuta vitu mingi za muziki ambao unaambatana na kile Rose anafanya, lazima mostly imetoka mpaka kwa studio. Yes. That's awesome. Na katika nyimbo zako, jinsi ambavyo unaandika, wewe ndio uandika ama uko na songwriter? Naandika. Unaandika mwenyewe. Sema kama Kiswahili naandika mimi mwenyewe, Kikuyu naandika mimi mwenyewe, lakini wakati mwingine nyimbo zingine nikienda kurekodi Tanzania wanalainisha Kiswahili sana. Wanaisia hii Kiswahili hii Judy haingii vizuri, hii Kiswahili kinaeleweka. Wanaisemanga mbona hiki Kiswahili chako hakiko vizuri sana. Kwa hivyo kuna vitu vingine nikienda kuimba, hata nikiimba studio wananiambia hapana, kuja. Sasa ndiko ile pande nyingine kuja. Hii pata hujaimba vizuri. Hiyo Kiswahili haiko vizuri. Hawaielewi kwanza vizuri. Alafu kuna pia maneno mengine sasa sisi tunaongeanga huku inakaa ni kama sheng. Ama inakaa sio Kiswahili, ni kama Kizungu. Kwa hivyo sasa kule ina maana tofauti. Unakuta haileti maana ya ule wimbo. Kwa hivyo kuna vitu mingi sana nikienda kurekoda, nimeandika, niko na tune, niko na kila kitu, lakini nikiingia kwenye studio, producer ananiambia hapana. Na wakati ambapo unasema hivyo, napata kufahamu kwamba kuna wakati mwingi ambapo msanii akiwa ndio anaanza sasa, unaweza kurekebishwa. Na wengi hawapendi kurekebishwa. Kwa sababu ukirekebishwa, maybe at some point unapata kwamba tune yako kuna venye ulikuwa unapeleka hivi, unaambiwa hapa ndio hii neno liingie vizuri na tumerekebisha, pinda hivi. Sijui imekuaje kwako ukaweza kukubali kurekebishwa? Siku ya kwanza, kwa sababu tulienda nikirekodi wimbo sio Mazingaombwe. Tulirekodi na msichana anaitwa Tumaini, ni mama askofu sasa hivi. Anaitwa mama askofu Tumaini Njole. Yaani mimi nilikasirika sana. Haikuwa rahisi kwa sababu nashindwa. Mbona sasa mimi Kiswahili yangu nasikia iko sawa. Mimi watu wa nyumbani wataielewa hivi. Watu wa nyumbani wataielewa. Sasa sijui mbona mnabadilisha nyimbo za kwangu. Lakini Tumaini, haswa Tumaini Njole, alikuwa very strict on me. She was like alikuwa ni kama mama. Wakati sasa Rose, sasa maana Rose tulikutana tu tukaongea mawili machache. Yule sasa tumekuwa naye kwa ukaribu sana ni huo Tumaini Njole. Sasa Tumaini alipochukua ule mzigo na akapata huo mzigo sana wangu, na hata akikuja huko anakuja sana kwangu. Alirekebisha hizo nyimbo sana. Haswa huwa sio Mazingaombwe. Hata kuna wakati watu naimba wananiambia, mbona Kiswahili sio Mazingaombwe iko ngumu kidogo. Maana vile niliandika na nikawimba. Tumaini alikuwa anasema hii tunabadilisha hii, na nikaleta shida sana, alikuwa nakasirika. Yaani karibu tukosanie studio. Unatoka studio umenuna. Lakini kwa sasa nikazoea. Haswa Kiswahili, maana vile walirekebisha, vile wameurekebisha, unakuwa na maana zaidi, na unakuwa kuna bloodness ya huo wimbo. Watu wengi wanaweza kuelewa, especially kama ni nchi za nje, wanauelewa. Especially Tanzania sasa mahali ambapo umerekodia. Kweli. Kuna wakati mwingi sana tumejilimit kwa sababu ya mahali ambapo tulizaliwa. Unakuwa kwamba unaweza kuimba lugha nyingi, lakini uko na kale ka sauti ambako uongelesha mtu kanakwambia, na ukumbuke wewe ni Mkikuyu, ukumbuke utangoa. Haijawahi kuaffect hiyo sauti ya maybe where I come from, haijawahi ni affect. I've always been a goal getter. And like nikiwa high school, kuna walimu pia walikuwa wanani encourage sana. And do you know there is a teacher up to today, he follows me. Wow. He's now a principal at St. Luanga, Charles Luanga, Mr. Kongu. He's a principal there. That time he was our Swahili teacher. Do you know, up to today, he still tells me, you can do it. Wow. You know, having people behind, wenye wanakuambia unaweza kufanya, ndani yako unawezanga kugrow kidogo. And then, pia, my dad is a Swahili teacher. So, I think Kiswahili hajaikuwa shida kwangu. Languages, sijawahi kuwa na shida na languages. Yes. Hizi nyimbo za Kiswahili. Wakati uliimba na ukarudi Kenya nazo, ulianza wapi ku make sure watu wamejua umeimba?
wakati before niende Tanzania nilikuwa na Kiswahili, lakini unajua kwa kila muziki nimekuja, wewe ni mwimbaji, najua kuna kitu fulani ukisikia wimbo, Mungu akikupa wimbo fulani, kuna producer fulani akili yako inasema huyu anaweza toa wimbo vizuri, huyu inao wimbo inaweza tolewa na huyu vizuri. Kwa hivyo nilikuwa na nyimbo hata za Kiswahili, lakini the producer kwa sababu pia the type ya songs zile anafanya hakufanya hiyo style ya sebene. Sasa wakati nilienda nilikuwa nimerekodi Kikuyu na Kiswahili bado. Kwa hivyo wakati nilienda na nikarudi na nyimbo, na nilikuwa naimba sana. Mimi kwa kawaida naweza kuwa maybe sikuwa nimejulikana, ama sikuwa nimeapia kwa television, ama kwa radio, but I have ministered in this country. I've gone to so many churches, I've ministered in this country. I had a bishop who was like, I just wish he was alive today to see where God have taken me. Because he held my hand, he could go with me when he's preaching. He was a bishop, he was the assistant bishop redeemed. And he really moved around with me. He could send me to churches. And I can say, I think in redeemed churches, kidogo sana zile sijakanyanga. And all I went because of him. So I ministered along him when he was preaching, when he was ordaining pastors, kwa mikutano, makrusade. Napenda crusade sana. That is where I feel nimedeliver vizuri, nikienda kuminister. So I had gone to so many churches. So the moment I came na nikaanza bado kuenda tu, nikiminister na hizo nyimbo. Before hata nizifanye video, kwa sababu some of them I did not do video immediately, zilipokelewa vizuri kwa sababu wale wachungaji wengi walikuwa wananijua, so actually wanaona growth. Sasa the moment come back na hizo songs ni kwenda kuminister, waliona nime grow, nimekuwa, na kuna kitu kinaendelea katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo sikuwa na hard time kukuja kuzileta. Maybe kwa media ilikuwa ngumu. Yeah, kwa media ilikuwa ngumu until I met the Zawadi management lady, Maggie Blessing. But kwa media haikuwa rahisi kuingia kwa sababu you don't know who to go to, you don't know where to start. Na pia saa zingine pia kuna ile uoga, watazipokeleaje? Alafu kuna pia ile uoga ya nimeimba vizuri kweli, you get me? So kuimba kwa makanisa niliimba, sema media ndio sikuweza kufikia. Lakini kwa makanisa tu, mikutano ya wachungaji nimeenda. Kuna aspect nimepata hapo wakati ambapo umejibu kwamba kuna mchungaji huyo bishop ambaye aliaga, Bishop the late Mongania, na ukaweza kusema kwamba aliweza kukushika mkono sana na kuhakikisha kwamba akienda mkutano ametembea na wewe, umeweza kwenda na ukahudumu. Kwa hivyo there is that aspect ya a destiny connector. That is true. Kwa sababu I met Bishop when I was in internship, and it is Bishop Gashara alimuintroduce kwangu. That time Bishop Gashara alikuwa rafiki yangu sana. He's still my friend, but that time nilikuwa karibu sana kwa sababu I was near the church. So aliniintroduce kwa Bishop Mungania, and the time I met Bishop, he said God has spoken to him. Alisema Mungu amempa mzigo mpaka wakati nitakapojisimamisha, hapo ndipo ataachia. And mimi I think Mungu alinipa tu destiny connector. Kwa sababu Bishop alinishika mkono kabisa, ile bila kutaka kujua mimi nimetoka sehemu gani. Mimi sio mtoto wake wa kuzaa, wakati huo sikuwa mshirika wake, lakini alinishikilia mkono kabisa. Kwa kila mahali akienda, kwa mikutano, hata kwa harusi zingine akienda kushikanisha maharusi, kuordain pastors, he used to go with me. Na kwa hivyo naweza sema alikuwa destiny connector wangu. Sasa unajua wakati ambapo unaongea hivyo, napata kwamba kuna mtu ambaye Mungu anaweza kukuwa connect. Alafu kwa sababu ya character yako, yes, ukose kufika mahali ambapo Mungu alikuwa amekusudia. Na you've worked with a very sensitive cluster of ministers, yes, bishops, ambao ni watu wanaheshimika, ambao ni watu wana upako, ambao ni watu ambao neema yao si neema ya kukanyaga. How are you, ulikuwa na relate aje nao, especially being a musician? Yes. Na wasanii hatujaheshimika sana kwa kupeana heshima, sio wengi wanaweza kupeana heshima. Kuna kitu moja nilijifunza wakati nilikuwa na Bishop.
kuheshimu mke wake. Ukiheshimu mke wa mchungaji na ukitaka kuwa karibu na yeye hata zaidi ya huyu mzee, hasa ukiwa msichana, utapata kibali kikubwa. Kwa hivyo nilijifunza kuheshimu mama askofu, na nikajifunza pia kutoongea sana. Kwa sababu unaweza ukaongea kitu ambacho kitasababisha vitu vingi sana vikaharibika kwa sababu ya huduma ya huyu mtumishi. Kwa hivyo nilijifunza kunyamaza na kutii kile anachoniambia. Akiniambia Judy, hii sijapenda, na pia kwa namna pia ya kuvaa. Ni vitu vingi sana vinaambatana na askofu. Lazima kuna namna utajifunza kuvaa wakati unatembea na huyu mchungaji. Na haswa ndio nimesema ukiheshimu mke wake, haitakuwa shida sana akienda na ukitembea na askofu kwenye mikutano. Kwa sababu kuna uhusiano wa karibu na wa heshima. Unaona Na pia kuna boundaries unapaswa kuweka. Kuna mipaka hufai kuvuka ya wakati una uhusiano na askofu ama mchungaji tu ambaye Mungu amemwagilia mafuta, kwa sababu kuna wakati ukizoea mtu sana ni heshima inashuka. Usizoee mafuta. Wow. Najua unasema hivyo, nakumbuka kwamba mchungaji wangu niambia kwamba familiarity brings contempt. Inspiration yako ya kuandika muziki. Inspiration yangu sana ya kuandika muziki ni neno la Mungu. Na haswa sana wakati mchungaji anahubiri, naweza kuandika wimbo kwa kichwa tu hivi. Una flow tu kwa kichwa, verse to verse, wakati mhubiri anahubiri a certain message. Na pia mapito. Kuna kipindi naweza kupitia katika maisha na Mungu akanipa wimbo. Kwa hivyo sana neno la Mungu wakati mchungaji anahubiri, na pia mapito, yani the real life experience. Yes. Haya, umeniambia kwamba wewe ni mwanabiashara. Yes. Wewe ni mke, wewe ni mama. Kweli. Wewe ni mwanahuduma. Unawezaje kutia kipimo ama kiasi? Ni vizuri ukifanya huduma ufanye hata na biashara. Ukiweza ni vizuri, ni vyema zaidi kufanya biashara. Ukiwa na kitu tu kando tu unafanya. Wakati uko huduma, akili inakuwa at least occupied somewhere, because wakati mind iko idle, anything can happen. So wakati uko busy au hauko busy kwa huduma, unakuwa busy kwa biashara. Kwa hivyo, na pia wakati siko kwa biashara, siko kwa huduma, niko kwa familia, nina mume ambaye amenisupport sana. Yani if I was to count, like give a percentage in my ministry, I think 99% is my husband's contribution. He has supported me without getting tired financially. Prayer kwa maombi, he's a very prayerful person. He prays for me. He prays for my ministry. He sometimes nikitunga wimbo alafu unajua kuna wakati unapata revelation, and then unafikiria kuna neno fulani kwa Biblia inasema hivi. I don't go to even my pastor, I call my husband. Na hii neno inasema hivi, inakuanga kitabu gani? Within like 2 minutes ananiandikia, kama tuseme hayuko kwa nyumba, yuko kazini. But generally nimeweza kubalance kwa sababu yake. Wakati niko kwenye huduma, yuko na familia, anafika mapema, anakuwa na watoto. You get me, Wakati ninahitaji pesa, yuko pale ananisaidia. Wakati nataka maybe a certain leverage, niko na leverage, lakini nataka kuweka neno la Mungu hapo ndani, yeye ndiye bado ananisaidia. Kwa hivyo support ya my husband ndio imekuwa sana. Yes. Kuna nyimbo zingine ambazo tuna expect kutoka kwako katika msimu huu? Katika msimu huu nyingi tu zaidi. Kuna za Kikuyu zinakuja. Probably next week or next week, but one I will be releasing a Kikuyu song. Next week, but 3 I will be releasing a worship song, a Swahili worship song. Yes. Awesome. Na natumai kwamba jinsi ambavyo tumeweza at least kupatia nafasi katika platform ya Mwangaza TV itajenga pia huduma yako na itakuwa ya baraka. Yani niseme kitu kuhusu Mwangaza TV. Wakati mlianza, mimi sikujua mlitoa nyimbo zangu wapi.
But I remember watu walikuwa wananipigia simu. Nimeona wimbo wa Mazingaombwe. Na kuna wimbo wa Mazingaombwe na wengine Amenivusha. Those two songs mulicheza wakati hakuna mtu anakuja onea, hakuna vipindi. My songs were really played that time. And I remember nikienda nyumbani, wakati nimeenda nyumbani kwa mama yangu Murang'a. So I was connecting TV. And believe you me, niliconnect kwa TV, and the song that was playing is by song on Mwangaza TV. Wow. And I was like, this is amazing. You know? And then, you know, my mom was like, ni CD umeweka? Nikamwambia hapana, mimi nimefungulia tu nikakuta nyimbo inacheza kwa TV. And that was Mwangaza TV. So I don't know how you got my songs. I really don't know. But I can say that made me feel I can make it. I can do it. So being that you have given me the platform, I really appreciate. I thank God because of Mwangaza TV. And you're doing a good job. Raising young talents, wale hawajawahi kupata chance hata ya kukalia kiti kama hiki, watu wanawasikiza. Naweza kusema hii ni kazi ambayo Mungu ndiye peke yake anaweza kulipa. Amen. Na unajua kupata chance kama hii inakuza huduma. Si mtu mmoja anatazama hiki kipindi. Ni watu wengi, hata wale hujawahi wajua, wale hawajawahi kukusikia. Wamenisikia kwa mara ya kwanza hapa, wengine hata wanakimbia kwa YouTube channel yangu kuangalia, nimesikiza hii nyimbo kwa TV na hii akiongea. But kuna zingine bado tunaweza kuangalia, you get me? Kwa hivyo inasaidia kukuza wasanii wadogo, wale wanachipuka, na kuwapatia chance ambazo zingepatikana hapo awali. Chance ambazo hata tungeshinda tukipeana muziki. Kuna wakati ulikuwa unapeana muziki kwa TV. Mimi kwanza I gave up long ago about giving out my songs to the media. I gave up like long ago because unapeana unaambiwa acha hapo kwa security. I know you know that story. About saidie. Unaacha hapo kwa security. Hata hujui kama ilifika ama haitafika. Hujui kama uliimba vibaya, until sometimes you even ask, am I even called? Is it the quality? Am I even called? You know, you even doubt your calling, Anne. But let me tell you, Lillian, having such a show and giving people chance who are not known, Mungu atawabariki na tunafurahia. Amen. Na ningependa tu peane ujumbe wako, your parting shot, uweze kupeana, maybe hata unaweza encourage mtu, unaweza kuwa na encouragement ya viewer mwenye si haimbi, na viewer mwenye bado anaimba, mwenye bado anang'ang'ana tu kuona kwamba mambo yatakuwa sawa. Na tuko katika majira magumu sana kama taifa na kama dunia nzima. Sio mahali pamoja. Kuna watu ambao wanatazama hivi na mtu anasikia kwamba amevunjika moyo, anasikia hawezi kuendelea. Nipenda tu uweze kunena na yeye kwa camera 1. Alafu baada ya hapo utatupatia your social handles, your YouTube and maybe your Instagram, your Facebook. Okay. Hivyo. Ningetaka kuambia yule ambaye ananitazama, ambaye amekufa moyo, awe muimbaji, mwingine labda sio muimbaji, ama labda pengine hayuko kwenye huduma. Ningetaka kumwambia Mungu yuko. Na Mungu sio kama mwanadamu. Ukimuomba anaweza kosa kujibu wakati huu, lakini masikio yake hayana pazia. Kwa wakati wake, kwa wakati fulani, Mungu lazima atatimiza lile. Kwa sababu yeye ni Mungu wa wote. Hakuna mtu ambaye unaweza sema ati ni special, ndio maana anapokelea kile. Na tuache give up haraka na Mungu. Kuna watu wametafuta Mungu muda mrefu tu. Kuna watu ukiona labda wamefika mahali sehemu ya juu, wametoka mahali, wamemgojea Mungu kwa muda mrefu, lakini hawakukufa moyo. Kwa hivyo ningetaka kutia mtu moyo, nimwambie Mungu yupo. Mungu sio kiziwi. Masikio yake hana pazia, yanasikia tu. Kwa hivyo tuendelee kumtumainia Mungu, tuendelee kumpenda Mungu, na tuendelee pia kwa kipindi hiki kingumu kuombeana, na pia haswa kuombea wenye huduma, haswa wachungaji wetu wanapitia changamoto kubwa sasa hivi. Kwa hivyo tuendelee kuwaombea na kuwaweka mikononi mwa Mungu, na tukifanya vile tutaona mazao na matunda ya kazi ya Mungu. Amen. Tunaweza kupata wapi katika social media? Kwa Facebook najiita Judy Masila, Judy ya Judie, not Y. Kwa Instagram Judy_Masila. Kwa YouTube Judy Masila.